Natamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmantamina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Vishnu Stapapamena Bhutale Swayam Rupagramayam Didanti Samvitakam Andeham Shri Guru Shri Yatapatakamam Shri Guru Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sakana Raghunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sakana Lalita Shri Vishavitam Shah Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Srita Devi Pranamani Hari Pre Vanchakalpa Trubhyasya Kripa Sindhuvi Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Guru Chandraya, Radhikaya Tadaya, Krishna Krishna, Bhaktaya Tad Bhaktaya, Namo Namaha. Hare Krishna. I would like to read one of my favorite Що ми там verses сквозь сон дишимо? from Srimad Bhagavatam. Алло, Я хотел бы прочитать сегодня один из моих любимых стихов из Шримад Бхагаватам. So Canto 1, Chapter 13, Text 17. Первая песня, 13 глава, 17 текст. And this is called Dhritarashtra Quits Home. That is the name of the chapter. И глава озаглавлена «Дриштараштра покидает дом». So this whole chapter is Dhritarashtra is Vidura preaching to his elder brother Dhritarashtra. И всю главу ему проповедует старший брат Видура, Дритараштри. And we know, of course, that Dhritarashtra had evil intentions towards the Pandavas. И мы помним, что Дритараштра, он имел злые намерения по отношению к пандавам. But still, this is all being directed under the arrangement of Lord Krishna or Yogamaya. И это все было устроено по намерению Господа Кришны и Йога Майи. So the Sanskrit evam griheshu shaktanam pramatam tadiha japramada vidyata kala parama yusala. Translation: insurmountable eternal time. Перевод текста. Неодолимое вечное время. Imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs. Незаметно одолевает тех, кто слишком привязан к семейным делам. And who are always engrossed in such thoughts. И чьи мысли всегда заняты ими. So I'll read a little of the purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Я прочитаю немного комментария Его Божественной милости Бхашарана Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. So I am now happy. Сейчас я счастлив. I have everything in order. У меня все в порядке. My bank balance is quite enough. У меня есть приличный счет в банке. I can now give my children enough
estate. У меня есть недвижимость, чтобы оставить детям. I am now successful. Я достиг успеха. The poor beggar sannyasis depend on God, Несчастные нищие саньяси полагаются на Бога, but they come to beg from me. но приходят за милостыней ко мне. Therefore, I am more than the supreme God. Поэтому я, следовательно, выше Верховного Бога. These are some of the thoughts which engross the insanely attached householder. Такого рода мысли овладевают безрассудно привязанными к семье домохозяином. So, evam griheshu shaktanam. Shaktanam means persons who are too attached. Так-то нам, значит, та личность, которая чрезмерно привязана. But then there's another word, pramatanam, which means insanely attached. И другое слово апраматам это тот, кто до сумасшествия привязан. So we see this in the material world. People are insanely attached. Usually it's to family members. И мы видим это в материальном мире, что люди безумно привязаны к членам своей семьи. It can, of course, be also money, position, power. Это также могут быть деньги, положение, власть. Often, business people who have lost all their money become so disturbed they commit suicide. Fairly often, this is amongst business people. И часто люди в кругу бизнеса, те, которые теряют свои деньги, и они чрезмерно привязаны, они могут покончить жизнь самоубийством. But the biggest attachment would be to human beings. Но большая привязанность, она будет направлена на людей. Even now, people becoming very attached to their dogs. Сейчас люди в настоящее время, они чрезмерно привязаны к собакам. Sabak. In America, they spend $130 billion on pets. В Америке они потратили 100 миллиардов долларов на домашних животных. And mostly it's dogs. И в большинстве это собаки. One devotee came to see me, and they said, when you do life insurance, you can also take out insurance for your dog. И один преданный пришел видеть меня, он говорил, что страховщики, они предлагают страховки жизни и также предлагают для собак застраховать их жизнь. And the other day, it was last year, I think, I went into a big store, a shop. В прошлом году я ездил в какой-то большой магазин. And there was a whole section Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Gaurasundra Prabhu, I think the camera is frozen. Subhananda Prabhu, if you could please check. That's my problem, or No, not on your side. okay, it's Guru Maharaj.
I think we just lost Guru Maharaj's link. Subhananda Prabhu, are you there? Kala Prabhu? Yeah, Gaurasana Prabhu, we could chant while we wait for Kumar to join back. Okay, we can read now from Guru Yeah. Maharaj diary. Okay, Kala Prabhu, Guru Sandra Prabhu will read whilst we try and get Guru Maharaj's link back on. Mhm. So let us read from Guru Maharaj notes, Straglan Sadhaka notes, from the page 13, entitled Vrajavasis. Мы начнем тогда читать из книги Гуру Махараджа, страница Okay, 13 good. в классе. Okay, so I'll start reading. I went for a morning walk on the Parikram path. It was already hot, so I Okay, tried. Maharaj is back. All right. Sorry, technical hitch. Okay. Извиняемся за технические неполадки. So I went to the shop and I saw in the shop there was a section where they were selling collars and beds for dogs. Я отправился в один магазин и там увидел секцию одну, где продавали постели и другие аксессуары для собак. And I remember when I lived in England, we always had a dog in the house. And when the dog died, my mother was very, very depressed. Я помню, когда я жил в Англии, у нас всегда была собака в доме, и когда пес умер, то мать, она впала в сильную депрессию. But it's all right if you're the advanced devotee, like Shivananda is saying, and you become attached to a dog, the dog can go back to Vaikuntha. Это нормально, если вы продвинутый преданный, например, Шивананда Сен, у которого была собака, и он был привязан к ней. В этом случае собака отправляется на Вайкунху. So if you have a dog, then obviously you should give prasad and let the dog hear the holy name of the Lord. Очевидно, если у вас есть собака, то вы должны дать просада, чтобы собака также слушала святое имя Бога. And some people become more attached to their pets than to their children. И некоторые люди, они становятся более привязаны к собакам, чем к их собственным детям. Um, That I'd rather make it to the church on time then There w- instead of going late. You know what I mean? there was a man who left $12 million, sorry, $12 million to his chicken. Был один мужчина, который оставил $12 миллионов в наследство своему цыпленку, курице. And in the record is in Germany, a man left $75 million to his dog. И рекорд в этом смысле – это один мужчина в Германии оставил 75 миллионов в наследство своей собаки. But usually we're mostly attached to the human beings. Но в нормальном смысле мы, скорее всего, больше привязаны к людям. And usually it's the children, the wife or the husband. Ну и большинство это к детям, либо к жене и мужу. So this verse, insurmountable eternal time. В этом стихе говорится о неодолимом вечном времени. You cannot overcome the time factor. Мы не можем преодолеть фактор времени. There are rich people that when they die, they have their body frozen in liquid oxygen. И есть богатые люди, которые после смерти замораживают свои тела в жидком кислороде. So the soul leaves the body, but
they have their body frozen. So in the future, when there is medical technology about growing young, they can thaw the body out and they can carry on living. И когда душа покидает тело, то в будущем, когда техника разовьется, медицина, то тело будет разморожено, и, соответственно, она будет продолжать жить дальше. Mm. But of course, once the soul leaves the body, then that soul is not going to come back to the material body. И очевидно, что эта душа, которая оставила тело, она никогда не вернется в это же тело снова. Unless, of course, you come in contact with someone like Sri Chaitanya Mahaprabhu or Jahnavi. Кроме как, если вы не соприкоснетесь с такими, как Чайтанья Махапрабху либо Джанави. Yeah, Sri Chaitanya Mahaprabhu was having kirtan at Srivasangam, and the young son of Srivas died, and then Chaitanya Mahaprabhu brought that child back to life. И когда Господь Чайтанья в Шива-сангаме наслаждался киртаном, то сын Шиваса Такура, он оставил тело, и Господь Чайтанья привел его к жизни снова. And also Jahnavi, the eternal consort of Lord Nityananda, when she was in Braj, she also embraced a dead body because it was a Brijbasi and brought the child back to life. И Джанави Деви, это вечная супруга Господа Нитянанды, когда она была во Браджи, то она однажды обняла тело мертвеца, так как он был в Бриджабасе, и она вернула его к жизни. So one reason why I'm mentioning this is that I have some very nice disciples, and they gave birth to the son, and he died after 4 days. И причина в том, почему я говорю это, что я имею очень хороших учеников, у которых родился сын, и после 4 дней он оставил тело. Yes, in Johannesburg, very nice married couple, Sudevi Gopi and Gora Swarup, and they had a child that was premature, and then after 4 days, the child left its body. Это замечательная пара из Йоханнесбурга, Гора Рупа и and what the name of Oh, sorry, Sudevi Gopi and Gora Swarup. Судеви и Гопи и Гора Сварупа, замечательная пара из Йоханнесбурга, у них родился сын, и после 4 дней он оставил тело. So philosophically, we know that we're not this material body. Философски мы понимаем, что мы не являемся этим телом, But still, if the son or the daughter or someone we're attached to leaves their body, we are somewhat disturbed. но тем не менее, если дочь или сын, кто-то оставит тело из нашего близкого окружения, мы так или иначе будем достаточно обеспокоены этим. And this is natural. Это является естественным. I remember I was at Govardhan Hill 5 or 6 years ago, and they phoned me and told me my father just died. И я помню, 5-6 лет назад я был, когда на Гавардхане, то я получил телефонный звонок, где сообщили, что мой отец умирает. In hospital. He was 94. Это было в госпитале, ему было 94 года. So momentarily, I felt some emotion, И моментально я почувствовал какие-то эмоции. but it was only for 5 minutes or so. И это было примерно в течение 5 минут. And then I remembered what Prabhupada had written in the Srimad Bhagavatam. И я вспомнил то, что написал Прабхупада в Шримад Бхагаватам. Canto 4, chapter 12. He said, if the offspring or the disciple
В 4 песне, 12 главе, Прабхупада написал, что отпрыски или ученики, Yeah, the offspring, which means the daughter or the son, or a disciple, if they're very strong, if they are a strong devotee, they can take to Vaikuntha their parents. то есть дочеря или сыновья, если они являются сильными преданными, то они могут забрать своих родителей назад на Вайкунху. And then Prabhupada says also they can take their Diksha Guru and Siksha Guru to Vaikuntha. И также он добавил, что они могут забрать Шикша и Дикша Гуру на Вайкунху. And then Prabhupada writes, we also hope, Prabhupada is being very humble, and he was saying, we also hope that some of our disciples or students can become advanced, and then I will also go to the spiritual world. И Прабхупада, будучи смиренным, он сказал, что я надеюсь, что одни из моих учеников также продвинутся, и в конце концов я тоже отправлюсь благодаря им в духовный мир. So, getting back to this example, this young child was 4 days old. И возвращаясь к этому случаю, когда этот ребенок был 4 дней от роду. So this young baby, they called him Sri Chaitanya Swarup. They gave him a name. И этот маленький ребенок, которому они дали имя Шри Чайтанья Сварупа, He lived in the mother's womb for about 6 or 7 months. он прожил в утробе матери примерно 6-7 месяцев. And of course, he took prasadam because he eats what the mother eats. И он принимал просад, конечно же, так как обычный ребенок ест то, что мать ест. And he also heard the holy name because he's within the womb of the mother. И, конечно же, он слышал святое имя, так как он находился в утробе матери. And he also visited the temples because the mother and father, the mother also went to the temple in Johannesburg. И также он посещал храм, так как его мать с отцом отправлялись в храм в Йоханнесбурге. So we can conclude that the disappearance of this young child, first of all, it was a divine arrangement of God. И мы можем понять, что уход этого ребенка это является божественным устройством Бога. And that this child, born from devotees, also went to the spiritual world. И этот ребенок, который родился от этих родителей, он также отправился в духовный мир. So Prabhupada writes, I want to quote this. It's a very powerful, from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 16, Text 37. Из Шримад Бхагаватам, 3 песнь, 13 глава, 3, 16, 37. 16 глава, извиняюсь, 67 текст, очень мощное утверждение So Прабхупады. Prabhupada writes, when something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, Когда что-то встроено Верховной Личностью Бога, we should not be disturbed by it, нам не следует сокрушаться об этом, even if it appears to be a reversal. даже если случившееся кажется нам несчастьем, According to one's calculation. в соответствии с нашим собственным пониманием. And then Prabhupada says, for example, Даже Прабхупада говорит, например, we see that powerful preachers are killed. иногда мы видим, что какого-нибудь великого, могущественного проповедника убивают, Or put into difficulty. или он попадает в очень тяжелое положение. And then
in the commentary, Prabhupada gives 4 examples. В комментарии Прабхупада дает 4 примера. So the first one is Srila Haridas Thakur. О первом, о ком он говорит, это Шрила Харидас Такур. He was beaten in 22 marketplaces with the idea of actually killing him. Он был избит на 22 рыночных площадях с намерением убить его, на самом деле. But Lord Chaitanya, that was not Lord Chaitanya's plan, and Haridas Thakur survived. И это не было планом Господа Чайтаньи, поэтому Харидас Такур он выжил. And then the second example Prabhupada gives is Lord Jesus. Второй пример, который Прабхупада приводит, это Иисус. So we know that he was crucified and he was left his body. А мы знаем, что он был распят, и он оставил свое тело. Then number 3, he said Prahlad Maharaj was also tortured by his father. Также он говорил о Прахлад Махараджи, который был мучим своим отцом. And then the last example is the 5 Pandavas. Attempts were made also on their lives. И последний пример – это пандавы, которые также были в трудностях в своей жизни. So these are all dear devotees of the Lord. Итак, все это являются очень дорогими преданными Господа. Even Jesus Christ, Srila Bhaktisiddhanta referred to him as Shaktiyavesh, empowered. Даже Иисус Христос, которого Шрила Бхактисиданта упоминает как уполномоченную аватару, Шактиявешу. So then Prabhupada writes in the same purport, Дальше Прабхупада пишет в том же комментарии. the Bhagavatam conclusion А заключение Бхагаватам is that a devotee is never disturbed by such reversals. что подобные неприятности не могут вывести преданного из равновесия. He or she accepts such reversals as the grace of the Lord. Более того, преданный воспринимает их как милость Господа. So when the son or the daughter disappear before the parents, this is very disturbing. И, конечно же, если дочь или сын уходят до ухода родителей, это очень беспокоящий факт. But the Bhagavatam conclusion is we should not be overly disturbed. Но заключение Бхагаватам в том, что мы не должны быть чрезмерно обеспокоены этим. And then Prabhupada says, all these matters are the plan of the Supreme Lord. И Прабхупада говорит, что все эти случаи – это планы Господа. So eternal time, you cannot overcome it. Вечное время мы не можем преодолеть. And also, the word atyakramad avigyata, it is imperceptible. И также это термин говорит, что время, оно невоспринимаемо. Every day we wake up, it's actually one day nearer our departure from this body. И каждый день мы просыпаемся, и это становится еще днем ближе к нашему уходу. And it's a law. Everyone has what is called a shelf life. И каждый имеет, это закон в том, что каждый имеет какую-то короткую или определенную сроком жизни. Yeah, when you go into the store, the products they sell are supposed to have an expiry date stamped on them. Обычно, когда вы отправляетесь в магазин, то на товарах, которые вы покупаете, есть дата, срок годности любого товара и штамп на нем. So we also have an expiry date.
Мы также имеем эту дату, срок годности. And Srila Prabhupada, our beloved spiritual master, he also left his body. И Шрила Прабхупада, наш возлюбленный духовный учитель, он также оставил тело свое. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he left his body when he was 62. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати, он оставил тело свое, когда ему было 62. And he's an eternal associate of Radha and Krishna. И он является вечным спутником Рады и Кришны. And Srila Govinda Maharaj left when he was 66. Шрила Гургавина Махарадж оставил свое тело, когда ему было 66. Sankaracharya, who Lord Shiva entered into, left his body when he was 32. А и Шанкарачарья, в которого вошел Господь Шива, он оставил свое тело в 32. So we should prepare for our own departure. И мы должны приготовиться к своему собственному уходу. And we can do this by just being very strict about our Krishna consciousness. И мы можем сделать это, просто будучи очень строги в своем сознании Кришны. Yeah, we are following Vaidhi Sadhana Bhakti. Все мы следуем Вайди Садана Бхакти. And even if we're somewhat more advanced, and we might, by Kripa mercy, be practicing Raganuga Sadhana Bhakti, we must still be very cautious and vigilant. И, может быть, кто-то более продвинутый, он может практиковать Рагануга Садана Бхакти. Но, тем не менее, мы должны быть очень осторожны и чувствительны. We've taken a vow to chant 16 rounds at least, minimum. И мы приняли клятву повторять 16 кругов как минимум. But we can always chant more than that, especially if we're retired from work or we have the time. Ну, конечно же, мы можем читать больше, чем это. И, например, если мы оставили свою работу, и у нас есть свободное время. Of course, the vast majority of us are grihastras, and we have to work and do housework, and also we have a job, so it's difficult. И большинство из нас, мы грехастхи, и мы должны работать и поддерживать. Это очень сложно. But especially as we get older, we have to go deeper into Krishna consciousness. И, конечно, если мы становимся более старше, то мы должны погружаться глубже в сознание Кришны. Srila Govinda Maharaj would say that in the ocean, you don't find the gems on the surface. You have to dive deep to find the jewels. И Шрила Гургавинда Махарадж обычно говорил, что бриллианты мы не найдем на поверхности, мы должны нырять вглубь океана, чтобы найти жемчуг. So we should try to dive deep into spiritual life. Мы должны пытаться нырнуть глубже в духовную жизнь. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. These are the three most important. И Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам являются три наиболее важные процесса. And we should concentrate on chanting quality rounds. И мы должны концентрироваться на повторении качественных кругов. So how do we do that? И как же мы можем сделать это? We have to pray very sincerely for mercy. И мы должны молиться очень искренне о милости. Srila Bhaktivinoda Thakur has written in Harinam Chintamani Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал в Шри-Харинам Чинтамани, that the jiva, or the living being,
cannot by himself overcome the influence of distraction. Что джива, живое существо, не может своими собственными силами преодолеть отвлечение. But when he gets mercy from the Lord, then it's very easy to overcome. Но когда оно получает милость от Господа, то это очень легко сделать. Therefore, we should chant sincerely with tears in our eyes. Поэтому мы должны воспевать искренне, со слезами на глазах. We have so many distractions. Мы имеем так много отклонений и отвлечений. It can be, we know, Adi-Baltic, Adi-Devic, and Adi-Ethnic. They're all distractions. Мы имеем эти три адхидавика, адхибаутика, адхиатмика. Это все от беспокойства. When your parents or aunties or uncles or children, if they die, it's a distraction. Когда ваши родители, тети, дяди умирают, это все большие беспокойства. Even what's going on in the world today, it can be a distraction and you get depressed. И то, что происходит сейчас в мире, это будет создавать нам отвлечение, и мы можем впадать в депрессию. Like the Ukraine-Russia conflict. It can be very distracting and depressing. Как украинско-русский конфликт, который является очень беспокойством для многих, и это повод для депрессии. Or I think everyone remembers the COVID, and it was a difficult time. И, наверное, все помнят COVID, и это было очень сложное время. So we should sincerely take shelter of the holy name. И мы должны очень искренне принять прибежище Святого Имени. And the holy name will gradually reveal everything to us. И Святое Имя постепенно, оно явит все нам. Nam, Rup, Gun, Lila. Все эти нама, гуна, рупа и лилу. As we chant purely, the holy name will reveal to us our spiritual identity. Если мы будем повторять чисто, то Святое Имя, оно явит нам наше духовное тождество. You'll understand your name and your root, your form in Vaikuntha or Vrindavan. Вы сможете понять свое имя и форму на Вайкунтхе либо во Вриндаване. And this can be for anyone. И это может случиться с каждым. You don't have to be a sannyasi or a big guru. You can be anyone. If you chant sincerely, the name will reveal to you your spiritual identity. И не нужно быть саньяси либо большим гуру. Просто нужно повторять очень искренне, и Святое Имя может явить нам все эти вещи. You just have to avoid the offenses and pray for mercy, and gradually you will understand your sthai bhav. Мы просто должны избегать оскорблений и молиться о милости, и постепенно мы поймем наше стая баву. Sthai bhav means one's permanent relationship with God. Стая бава обозначает наши вечные взаимоотношения с Богом. Maybe you have a permanent relationship with Lord Narayan. Может быть, у вас есть постоянные взаимоотношения с Господом Нараяной, Like Dhruva Maharaj. как у Друвы Махараджа. Or you may have permanent relationship with Nrsingadev, like Prahlad Maharaj. Или у вас есть постоянные взаимоотношения с Нарисингадевом, как Прохлад Махарадж. Your sthai bhav may be with Ramchandra in Ayodhya. Ваша стая бава может быть с Рамачандрой в Айодхе. Or
It could be in Dwarka, like the famous, beautiful queens of Krishna. И также это может быть в Двараке, как известные красавицы жены Кришны. Or your eternal relationship could be with Krishna in Vrindavan. Или ваши взаимоотношения будут, вечные взаимоотношения с Кришной во Вриндаване. Prabhupada has written in the Chaitanya Charitamrita А Прабхупада пишет в читании Чаритамрити, Madhya Lila, chapter 2, в Мадья Лилы, 2 главе, Lord Chaitanya Mahaprabhu and his followers generally worship the Lord in Madhurya Ras. спутники Господа Чайтаньи Махапрабху в основном поклоняются Кришне в Мадхурья Расе. So generally, but that doesn't mean that all the followers of Lord Chaitanya are in Madhurya Ras. В общем, но это не значит, что все поголовно последователи Господа Чайтаньи в Мадхурья Расе. Like yesterday was the appearance of Vrindavan Das Thakur. Как вчера, например, был день явления Шилы Вриндавана Дас Такура. And he is called like the Vyasadeva of Chaitanya Mahaprabhu's Leela. И он назван Шила Вьясадевой Чайтаньи Махапрабху Лилы. So Vyasadeva entered into Vrindavan Das Thakur. Вьясадев вошел в Вриндаван Дас Такура. But also a cowherd boy entered into Vrindavan Das Thakur. Но также еще и мальчик-пастушок вошел во Вриндаван Дас Такура. Kusuma Pida, cowherd boy entered into Vrindavan Das Thakur. По имени Кусумапида он вошел во Вриндаван Дас Такура. So you'll realize these things as you chant more purely. И мы можем реализовать эти вещи, если мы будем повторять более чисто. From Nama Parad to Nama Bas to Shudanam. С Нама Парадхи мы продвинемся на Нама Бас и затем Шуданам. Shudanam, according to Bhaktivinoda Thakur in Jaivedama, begins when you begin to have a realization of your eternal spiritual form. И в соответствии с Бхактивинодом Такуром, Шуданам — это когда мы начинается с того уровня, когда мы начинаем понимать нашу вечную духовную форму. So this is very advanced. И это очень продвинутый уровень. So practically speaking, what should we think when we chant the holy name? И практически говоря, что мы должны, о чем мы должны думать во время повторения святого имени? So we should try to think, as we're chanting, we can think, oh, I'm in Vrindavan, or I'm in Navadvip, or Jagannath Puri, and I'm chanting Hare Krishna Maha Mantra. И я должен думать, я сейчас нахожусь во Вриндаване, Джаганнатхапуре, либо Майяпуре, и я сейчас повторяю Харе Кришна Махамантру. And in Vrindavan, there's many places you might like to meditate on Seva Kunj. И во Вриндаване очень много мест, и, например, может, вы захотите медитировать на Сева Кунж, where Prabhupada lived, and Rupa Goswami's Bhajan Kutir, and also Samadhi is there. где жил Прабхупада, и там находится Баджан Кутир и Самадhi Рупы Госвами. Or while chanting, you think I'm on the bank of Radhakund or Shyamakund. И мы можем думать, когда мы повторяем, что я на берегу Рады Кунды либо Шьяма Кунды. Or I'm on the bank of the Ganges, and this is where Lord Chaitanya, Nimai Pandit, would take bath every day. Или я нахожусь на берегу Ганги, где Господь Чайтанья Нимай Пандит, он принимал омовение каждый день. Or you may, if you're fortunate, you can try to meditate on
Jagannath Puri, Gambhira, Если вы удачливы, может быть, захотите медитировать на Джаганнатхапуре, Гамбиру, or Lord Chaitanya standing behind the Garuda Stamba with tears coming out of his eyes as he gazes at the Lord of Nilachala, Jagannath. когда Господь Чайтанья стоит за городом Стамбой и смотрит на Господа Нилачалу, Джаганатху. There's many pictures, Lord Chaitanya standing behind the Garuda Stamba. Есть много картинок, где Господь Чайтанья изображен стоящим за городом Стамбой. Stamba would mean column or pillar. And on top of that is Garuda. So Lord Chaitanya would stand next to it. И Стамба обозначает колонну, и там, где сидит Гаруда сверху, и Господь Чайтанья, он обычно стоял за ней. So while chanting Krishna's holy name, you can think, oh, I'm there in Vrindavan. И тем временем, когда мы повторяем Святое Имя, мы можем думать, о, я сейчас нахожусь во Вриндаване. And these holy places, they're personalities. И эти все святые места являются личностями. Like Govardhan Hill is a personality. Как, например, Говардан Холм, он является личностью. And these personalities can enter into your heart and enliven you in your chanting. И эти все личности они могут войти в наше сердце, и они могут осветить наше повторение. And when you conceive of being in these holy places, you should think what pastime took place there. И когда мы думаем об этих местах, мы должны думать, а какие же игры произошли в этих местах. It could even be Rasa Lila. И это может быть даже Раса Лила. But at our neophyte stage, with mercy, we might be able to observe, but we can't join in at our lower stage. Но на нашей стадии неофита мы, может быть, можем наблюдать, но ни в коем случае не можем присоединяться на этой низшей стадии. Yeah, if we try to join in Rasa Lila and dance with Krishna, then at our lower stage, this should be a little bit Sahaji above. Если мы хотим присоединиться к Раса Лиле, танцу Кришны, это на нашей низшей стадии это будет обозначать Сахаджи Бхаву. As Prabhupada said, first deserve and then desire. Как Прабхупада сказал, сначала заслужи, потом желай. So before trying to meditate on Radha Krishna or coward boys, we should meditate first of all on Gaur Lila. И перед тем, как мы начнем медитировать на Раду Кришну и Гопи и пастушков, мы должны медитировать на Гаура Лилу. Yeah, yata Gora para, yata Gora paravinda, Radha pada oja sudambi rasasi. Srila Prabodhananda Saraswati writes, А в этом тексте Шрила Прабхупадананда Сарасвати пишет, Yata Gora Paravinda. First, meditate on Gaur Lila, первое, это мы медитируем на Гаура Лилу, which includes Panchatattva. что включает Панчтаттву. So we dive into the ocean of Gaur Lila, Мы погружаемся в океан Гаура Лила, and then when we come up again, we see we're in Radha Krishna Lila. и когда мы погружаемся в океан и снова выныриваем, то мы видим, что мы находимся в Кришна-лиле. But all of this is very advanced. Но это все является очень продвинутой стадией. So we should very carefully start with meditation on Guru and Gauranga.
Но мы должны начинать очень осторожно с медитации на гуру и гаурангу. For instance, if you meditate or think of the Gambhira in Jagannath Puri, Для примера, если вы хотите думать о Гамбире, Джаганатхапури, there's a steps into the Gambhira that have been worn down. Although it's stone, it's been worn down by Vaishnavas treading on it. и там есть ступени, которые, я не знаю, что это было с ними сделано другими вайшнавами. So when you go to Gambhira, where Lord Chaitanya lived, Когда мы отправляемся в Гамбиру, где жил Господь Чайтанья, you can think, my Guru Maharaj also went there and he also stepped on this pathway. и мы должны думать, что мой Гуру Махарадж, он также ходил по этому пути. And Srila Prabhupada also stepped, and Srila Bhaktisiddhanta also stepped. И Шрила Прабхупада, он также ступал там, и Бхактисиданта Сарасвати тоже ступал там. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he also stepped. И также Шрила Бхактивинода Тхакур также был там. So this is how you think of the Vaishnavas. Это то, как мы должны думать о вайшнавах. And then Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Panchatattva. Затем Господь Чайтанья, Господь Нитянанда и Панчататтва. So our path to Radha and Krishna is through Lord Chaitanya's mission. И наш путь к Раде Кришне – это через миссию Господа Чайтаньи. So this is what we're doing. We are under the guidance of Srila Prabhupada. We're serving Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это то, что мы делаем. Мы под наставничеством Шрилы Прабхупады, и мы медитируем на Шри Чайтанья Махапрабху. And when we chant the holy name, we must consciously avoid any offenses. И когда мы повторяем Святое Имя, мы должны сознательно избегать оскорблений. So, in conclusion, I want to pray for this young child that died. И в заключение я хочу помолиться за этого молодого ребенка, который умер. And we feel great sympathy for the parents who just recently got initiated. И мы чувствуем великое сострадание к тем родителям, которые буквально недавно были инициированы. And also some two or 3 days ago, one of my eldest disciples, earliest students, she left her body. И вообще недавно одна из моих старых учениц, она также оставила тело. Her name was Radhakund, Ее имя Рада Кунда. and she was 78. Она была 78 лет от роду. And I first met her and her husband 46 years ago. И я впервые встретил ее мужа, ее примерно 45-46 лет назад. Yeah, I gave the husband the name Shyamakund, and he used to come and help me a lot in the garden. И я дал ее мужу имя Шьямакунд, и он приходил в мой сад и помогал мне очень много. So this Shyamakund and Radhakund, I'm convinced that they will have taken birth in Lord Krishna's pastimes. И эти Шьямакунда, Радакунда, я убежден, что они получат рождение в играх Кришны. So we can only pray for the mercy of the holy name of the Lord. И все, что мы можем делать, это просто молиться о милости святого имени. Yeah. Nam Vigraha Sarup, Tina Ekarup. These three things are the same. Нама Виграха Сварупа. Эти три вещи, они одно и то же. The name of the Lord
the deity of the Lord and the actual form of the Lord. The Tinera, these three Ekarup are the same. Имя Господа, Его форма божества и Его форма также являются одинаковые, они одно и то же. And looking at it from another point of view, the holy name is even more merciful. И посмотреть с другой точки зрения, так Святое Имя является еще более милостивым. Because Vigraha means deity. So you may not have deity of Lord Chaitanya, Виграха обозначает божество. И, возможно, вы не имеете божество Господа Чайтаньи. but you can chant the name of Lord Chaitanya and Mahamantra any place, anytime, anywhere. Но вы можете повторять имя Господа Чайтаньи и Махамантру в любом месте, в любое время, когда угодно. So Nam, Rup, Gun, Lila. The holy name will blossom in your heart and reveal everything. Нама Гуна Рупалила, Святое Имя распустится в вашем сердце и явит вам все. Even if you have some doubt or you're a little confused, you continue chanting and gradually you will understand. И если у вас сомнения, и вы немного, скажем, введены в заблуждение, то вы просто продолжаете повторять, и в течение времени Святое Имя явит вам все. Go Premanandi, Hari Hari Bo. If you have any questions, I can try to answer. Если кто-то имеет вопросы, пожалуйста, мы попытаемся ответить. У нас Виджай Прабhu и Маданда Шакти. Виджай, да? Можно, да? Мгм. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Спасибо. Спасибо вам за лекцию. Я хотел спросить задать такой вопрос. А могут ли быть предметом нашей медитации и поклонения как бы преданные, которые нас окружают? Ну, вот в ятре, например. Харе Кришна. Может быть ли объектом преданный, которые... Да, преданные, которые вокруг нас, которые в ятре. Во время медитации, во время джапы, да? Не, просто объектом нашей медитации и поклонения. То есть, можем ли мы медитировать на эти качества преданных, обычных преданных, которые нас окружают? Потому что, мне кажется, что это возможно, как Махарадж скажет. Я не знаю. Okay. The question is that is it possible to have an object for our meditation, the devotees, those who in our yatra, in our society, so that we can meditate and pray for their qualities? And is it good meditation for us? What? To meditate on what? On our devotees, those who Yes. yatra. In And the Srimad Bhagavatam, Prabhupada writes, это хорошо, и Шрила Прабхупада пишет в Бхагаватам. if you serve a particular devotee, then the good qualities of that devotee can come to you. Если мы служим определенному преданному, то эти качества, которые имеет этот преданный, они перейдут к нам. So to appreciate other Vaishnavas means we're making advancement. И признать и оценить другого вайшнава, значит, мы совершаем прогресс, продвижение. Спасибо. Anything else? Есть Надежда Санкт-Петербурга, да? Я неправильно назвал сначала. Надежда, да? Руку задавайте. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны, были ваших лотосных стоп. Вся слава Гуру и Гауранге, вся слава Шриле Прабхупаде. Дорогой Гуру Махарадж,
Я была очень рада получить ваше послание. Моя дорогая наставница Махабхакти передала мне его. И я очень благодарю вас за вашу бесконечную милость, за то, что вы позволили мне читать пранама-мантру. И ваши наставления я храню как сокровище в моем сердце. Я очень счастлива. Желаю вам здоровья и благополучия. Хари Кришна. This is Nadezhda from St. Petersburg. She recently received your pranama mantra, and she is under the guidance of Mahabhakti Devidasi, and she is very grateful to you, so that you allowed her to accept to receive this pranama mantra and worship you, and she's very happy, and she cannot even express her gratitude and emotions. Thank you. Oh, well, on behalf of my Guru Maharaj, I can try to help you. В пользу моего гуру Махараджа я попытаюсь помочь вам. And if I'm able to connect you to my Guru Maharaj, he's connected to Srila Bhaktisiddhanta, Gokishore Bhaktivinoda, goes back to Rupa and Raghunath. И мой гуру Махарадж, он связан с Бхактисидантой, Горкишор, Бхактивинод, и вся линия вплоть до Рупа Рагунатхи. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nitai. И затем Чайтанья Махапрабху и Нитай. We have Ananta Keshav. Ананда Кешева, Прабху. Задавайте вопрос. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Я вот хотел спросить, меня слышно, да, нормально? Ага. Хотел спросить, Махарадж, вот большую часть времени я повторяю Святое Имя, по наставлению моего духовного учителя, ничего не делая внешне, да, то есть только повторяю, стараюсь делать это внимательно, тем не менее ум всегда большую часть занимает джапы, то есть не слушание Святого Имени, а слушание своего ума. И как как с этим справляться, и нормально ли это вообще? То, что большую часть времени ум беспокойный. Я продолжаю повторять. В течение джапа, да? Да. Okay, the question is from Ananta Keshav Prabhu. He asked, he tried to chant very carefully and attentively his prescribed rounds, but most of the time his mind is very disturbed and he could not concentrate properly. So is it normal, or is it what is that actually? Yeah, it's very normal for the mind to become distracted. Это является вполне нормальным для ума быть отвлеченным. And we may be chanting, and sometimes even bad thoughts may also come to our mind. И мы повторяем, и в течение повторения иногда какие-то даже плохие мысли могут приходить нам в ум. But we just have to carry on practicing. Но мы просто все, что должны делать, это просто продолжать практиковать. And then gradually the mayic or Maya thoughts will go more in the background. И постепенно эти мысли, навеянные майей, они будут отходить на задний план. But it takes some time. Ну, это займет какое-то время. There's an English saying, Rome was not built in one day. Как английская пословица говорит, Рим не был построен за один день. So you have to just, as Rupa Goswami says, Utsan Nishtaya Dayat. You have to be enthusiastic, confident, at the same time, patient. И как говорит Рупа Госвами, Утсахан Нишая Дарьят, мы должны быть энтузиастичными, уверенными, в то же время терпеливыми. So many, I know
for a fact that when devotees first started chanting Krishna's holy name, they couldn't even stay awake. И я знаю много случаев, когда преданные просто только начинали повторять Святое Имя, они даже не могли оставаться в пробужденном состоянии. And sometimes I've seen this, it can be so bad, they have to jump up and down to stay awake. И иногда это было так плохо, что они, чтобы оставаться, скажем, бодрствующими, они должны были прыгать вверх-вниз. Or even put their head in cold water to try to be more attentive. Или засовывать свою голову в холодную воду, чтобы быть более внимательными. So this is natural. Это является абсолютно естественным. But after 20, 25, 30 years, then some more taste definitely comes. После 20, 25, 30 лет, возможно, больше вкуса придет. So you have to just be a little bit patient. Все, что мы можем, это просто должны оставаться немного терпеливыми. But you are on the right path. Но не переживайте, вы на правильном пути. Thank you very much, Maharaj. There you go. So, Vanchakalpatarubhyas Chakripa Sindhubhya Vichapatitanam Bhavanebhya Vaishnavebhya Namo Namah. Chotabara Bhaktikana Vandanam Sabha Sricharan. I offer my respects to all the Vaishnavas, whether neophyte or whether advanced. Я предлагаю свои почтительные поклоны всем вайшнавам, будучи неофитами либо продвинутыми. And we will see you next week. Увидимся в следующую неделю. Go Premanandi. Hari Hari Bol. Харибол.